Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So today is IELTS speaking module and আমরা part 2 discuss করব. I think আপনারা already introduced হয়েছেন speaking এ কয়টা part আছে. So this is part 2. Okay, so let's begin. Bismillah. So firstly task 2 তে আমাদের টোটাল 3টা মিনিট দেওয়া থাকে আর এই 3টা মিনিট কিন্তু দুই পার্টে ভাগ করা হয়েছে। ফার্স্টলি হচ্ছে প্রিপারেশন টাইম যেটা হচ্ছে 1 মিনিট আপনাকে প্রিপারেশনের জন্য 1 মিনিট দেওয়া হবে অ্যান্ড ওটার সাথে আপনাকে পেন্সিল পেপার অ্যান্ড পেন দেওয়া হবে যেখানে আপনারা আপনাদের নোটস বা পয়েন্টস লিখতে পারবেন যেখানে আপনার প্রশ্ন দেওয়া থাকবে সো প্রশ্নটা দেওয়ার পরে আপনারা প্রশ্নটার অনুযায়ী ইউ ক্যান রাইট ডাউন ইউর ইম্পর্ট্যান্ট পয়েন্টস যেটা লিখতে আপনি চাচ্ছেন যেটা আপনি বলতে পারবেন ওকে সো দেন সেকেন্ড পার্ট ইজ স্পিকিং যেটা হবে ফর 2 মিনিটস এক্সাক্ট 2 মিনিটসের ভিতরে আপনার টকিংটা বা স্পিকিংটা কমপ্লিট করতে হবে there will be a timer beside you timer একটা দেওয়া থাকবে within 2 minutes you have to complete speak slow and এখানে কিন্তু কোনো ইন্টারাপশন হবে না আপনার ইনস্ট্রাক্টর কোনো কিছুই বলবেন না you will be listening he or she আপনার কথাগুলো শুনবেন যে আপনি কি বলতেছেন continuous till 2 minutes so you can have the stage so firstly let's discuss the common topics. Part 2 এর common topics কি? Food, clothes, then there are favorite hobby or pastime. What is your favorite hobby or pastime? Elaborate. These are the basic common questions যেটা আপনার part 2 তে আসতে পারে। And there is a person. Usually related to person তখন যখন আসে it's about admiration মানে যাকে আপনারা role model হিসাবে treat করেন it can be your favorite celebrity and someone among your friends family work etc then travel another important or very common topic যেটা হচ্ছে a very a place you want to travel to or যেখানে you already have traveled যেখানে আপনি গিয়েছেন a memory then comes ambition aims or dreams এই তিনটা falls in one category that is আপনার ambition maybe your job your occupation or আপনার study or your graduation business any anything related to আপনাদের dreams or aims in life so that is another one common topic then celebration event a memory or a program this is usually one of the most common topics comparing the other topics অন্য topics compare করে celebration বা event program etc খুবই common যে for example আপনার একটা celebration নিয়ে কথা বলেন একটা ফেস্টিভ্যাল আপনাদের এলাকার বা আপনাদের কমিউনিটির একটা সেলিব্রেশন or share an event which you like or if it's a memory আপনার কোনো ভালো একটা memory share করেন so that is your topic or program a program you attended recently then is hometown current address dream location এই তিনটা একই ক্যাটাগরিতে ফল করে সেটা হচ্ছে আপনি কোথায় থাকেন ওইটা নিয়ে কিছু কথা বলতে বলবে ফর এক্সাম্পল আপনি if আপনার লোকালিটি রিলেটেড বা আপনি এখানে এখন ইভেন ইফ আপনার হোমটাউন না আপনি যেখানে থাকেন দ্য কারেন্ট অ্যাড্রেস ওটা নিয়ে কিছু বলতে লাইক হাউ ইজ দ্য নেবারহুড হাউ ইজ দ্য সোসাইটি হাউ ইজ দ্য ট্রান্সপোর্ট হাউ ইজ দ্য রোড এভরিথিং বা আপনার ড্রিম লোকেশন অ্যাজ এন আপনি কোথায় থাকতে চাচ্ছেন ইন ইয়োর ফিউচার আর আপনি কোন লোকেশনে ড্রিম করেন দ্যাট ইউ নো আই ওয়ান্ট টু স্টে দেয়ার বা আমি ওখানে থাকতে চাই সো নেক্সট পার্ট ইজ হাউ টু বিগিন সো আপনি যখন আপনার ইনস্ট্রাক্টরের সামনে বসে থাকবেন সো আপনাকে যখন প্রশ্নটা দেওয়া হবে along with 1 minute preparation ওইটার পরে how will you begin কিভাবে আপনি স্টার্ট করবেন রাইট সো the best way to start is I would like to talk about always try to begin with I would like to talk about because এটা বেশি ফর্মালও হচ্ছে না বেশি ইনফর্মাল হচ্ছে না it's like a proper start when you're in a speaking part 2 test okay so I would like to talk about so and so যে কোনো প্রশ্ন যেটা আপনার কাছে দেওয়া থাকবে in front of you the question ওইটা বলার আগে so when they're like okay now you can speak আপনার যখন 1 মিনিট টাইম শেষ হবে আপনাকে যখন 2 মিনিটস দেওয়া হবে so you will start I would like to talk about and then dot 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 যে প্রশ্নটা দেওয়া হয়েছে and secondly paraphrase the question এখন paraphrase এর মানে কি সেটা হচ্ছে আপনার যে প্রশ্ন থাকে সেটাকে আপনি রিঅ্যারেঞ্জ করবেন the words বা sentences এটা করলে কি হয় সেটা হচ্ছে যে that it shows that আপনি কিন্তু ইংলিশে আপনি
পারেন, নট লাইক কপি পেস্ট, জাস্ট কপি পেস্ট এন্ড রিপিট দ্য কোয়েশ্চেন। আপনি নিজেই এই সেন্টেন্সটাকে ইন্টারপ্রেট করে নিজের ওয়ার্ডসে এটা বলতে পারেন। ওকে, এই তোটুকুতে কারোর কোনো প্রশ্ন আছে? লেট মি সি। আমাদের সাথে অনেক স্টুডেন্টসই তো আছে। লেট মি সি। এতটুকু পার্টে যদি কারো কোনো সবাই কি কোয়েশ্চেন আছেন? থাকে আপনারা কমেন্টে জানাতে পারেন অথবা হ্যান্ড রেজ করে আপনারা কিন্তু কথা বলতে পারেন। No, not problem yet. Oh, clear. Everything is clear? Yeah. It's understood. Okay, so now this is a question. Describe a memorable celebration. So আমি আপনাদের মধ্যে একজনকে সিলেক্ট করব। I want you to start it. Okay, describe a memorable celebration. So কে আছে আমাদের সাথে? মিস মারজানা বেগম ম্যাম, আপনি আছেন? হ্যালো মারজানা বেগম আপু, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমাদেরকে? ওকে, আচ্ছা, জি, আপনি যদি শুনতে পারেন তাহলে আপনি চাইলে আপনার মাইকটি অন করে okay. ওয়ান টু ওয়ান ইন্টারেকশন I করতে think পারেন। যেহেতু স্পিকিং ক্লাস, তো একজনের মাধ্যমে আর কি সবারই এটা শেখা হবে। আর যদি না চান সেক্ষেত্রে আমরা অন্যজনের কাছে চলে যাব। কেউ ভলান্টিয়ারলি কথা বলতে চাচ্ছেন এমন কেউ আছেন? অনেকজনই শাই আই ফিল। উইলিংলি কে আছেন যে তিনি উনি ওয়ান টু ওয়ান কনভারসেশন করে যেতে চান? প্লিজ আপনি হ্যান্ড রেজ করতে পারেন। ওকে, জি, মোহাম্মদ মোহাম্মদ আনোয়ারুল হক। আনোয়ারুল আজিজ। Thanks for giving me chance. Well, I would like to talk about a memorable celebration. Okay. I would like to say something about my birthday, which was last celebrated. Actually, Okay. birthday is a memorable day for every person, and I enjoyed that day with much enthusiasm. My family members helped me to arrange the program with befitting manner, and my parents arranged for nice cook delicious items, and my brother bought a cake and arranged our residence with balloon festoons, etc. Many of my friends, relatives, and well-wishers attended the program, and we enjoyed the program very much. Thank you so much. Thank you, sir, ভাইয়া। সো আপনার যেটা আপনি বলেছেন, আই ডোন্ট থিঙ্ক সো 2 মিনিটস কভার করেছে, বাট স্টিল নো ওয়ারিজ। আমি এখন যেটা এক্সাম্পল ছিল ডিসক্রাইব আ মেমোরেবল সেলিব্রেশন, এখানে আমি ফার্স্ট স্টেপ বলেছি সেটা হচ্ছে ট্রাই টু বিগিন উইথ আই উড লাইক টু টক অ্যাবাউট। সো ইট ইজ আই উড লাইক টু টক অ্যাবাউট। তারপর এখানে হচ্ছে ডিসক্রাইব আ মেমোরেবল সেলিব্রেশন, আমি যেটা বুঝি সেকেন্ড পয়েন্ট। মেমোরেবল সেলিব্রেশন সেম টু সেম আপনি আবার রিপিট করতে পারবেন না, ইটস বেটার ইফ আপনি রিঅ্যারেঞ্জ করেন। ওকে, সো রিঅ্যারেঞ্জ কেমন করবেন? সেলিব্রেশনটা মানে কি, মেমোরেবল সেলিব্রেশন মানে কি, যে কোনো ওকেশন। সো সেটাকে আপনি প্যারাফ্রেজ করলেন, দ্যাট ইজ অ্যান ওকেশন which was unforgettable or special to me. Unforgettable or special is similar to memorable, তাই না? আমরা এখানে সিনোনিমস ইউজ করি। সিনোনিমস মানে কি? সিনোনিমস মানে হচ্ছে একটা ওয়ার্ড এর ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ওয়ার্ডস আছে বাট সেম মিনিং। সো এটাকে প্যারাফ্রেজিং বা রিঅ্যারেঞ্জিং বলে। সো আপনি জাস্ট উল্টাবেন দ্য কোয়েশ্চেন। সো ইন দিস কেস আপনার হায়ার ব্যান্ড স্কোর বা স্কোর পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। সো দ্য নেক্সট এক্সাম্পল ইজ describe the types of clothes you like to wear. আচ্ছা, I'll show the example first and then তারপর জিজ্ঞেস করবো কারো প্রশ্ন আছে কিনা। সো এখানে ক্লোথস মানে কি? ক্লোথস মানে হচ্ছে the dress which we wear, এটার একটা সিনোনিম হচ্ছে attire. So how will you start? I would like to talk about the attire that I prefer. এখানে আমরা that use করি। And in the first example আমি দেখিয়েছি which, this is underlined, আমি আন্ডারলাইন করেছি। These two are what? Compound words. হ্যাঁ, এগুলোকে আমরা যখন ইউজ করি এগুলোতে আমাদের স্পিকিংটা
স্পিকিং স্কোরটা ইনক্রিজ হয় বিকজ উই আর শোয়িং দ্যাট আমাদের গ্রামারটা ভালো আছে, উই ক্যান ইউজ অ্যাডিশনাল ওয়ার্ডস, মানে একটা লম্বা সেন্টেন্স আমরা তৈরি করতে পারবো, রাইট? সো আই উড লাইক টু টক অ্যাবাউট দ্য অ্যাটায়ার দ্যাট আই প্রিফার। প্রিফার মানে কি? প্রিফার হচ্ছে সেম অ্যাজ লাইক। ওকে, সো দিস ইজ কল্ড প্যারাফ্রেজিং। ট্রাই টু ম্যাক্সিমাম প্যারাফ্রেজ। অনেক সময় প্রশ্নটা আসার পরে আমাদের মাইন্ড উই প্যানিক, সো সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় আমরা ভুলে যাই কি বলবো না বলবো, বাট দেন ট্রাই টু জাস্ট রিঅ্যারেঞ্জ দ্য ওয়ার্ডস। হ্যাঁ, তার কোনো প্রশ্ন আছে এই ফার্স্ট পার্টটাতে, হাউ টু বিগিন স্পিকিং? আচ্ছা, আমি দীপ্ত সরকার, আপনি কি অ্যাভেলেবল আছেন? জি। আচ্ছা, আপনার কি কোনো প্রশ্ন আছে এটা নিয়ে, দ্য ফার্স্ট টু টিপস? না, বুঝতে পেরেছি। ওকে, আপনাদের যে কোনো বিষয়ে বুঝতে সমস্যা থাকলে বা কোনো হেজিটেশন ফিল হলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন অথবা হ্যান্ড রেজ করবেন। ক্লাস ইজ ইয়ার্স, আচ্ছা, কারণ আপনাদেরকে রেসপন্স করতে হবে। Can I talk about the clothes? ফাতেমা আজিজ আপু, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? কপি দে। হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে ওকে, আমি শুনতে পাচ্ছি এখন। আচ্ছা দীপ্ত সরকার, আপনি কি শুনেছেন? মেবি আমি কি ডিসকানেক্ট হয়েছি? Maybe. আমার কথা শোনেন নাই? না, এখন শোনা যাচ্ছে। ওকে, আই এম ভেরি সরি। আমি আপনাকে বলেছি ডিসক্রাইব দ্য টাইপস অফ ক্লোথ ইউ লাইক টু ওয়্যার, এটাকে আপনি দ্য ফার্স্ট 3 লাইনস কি বলতে পারবেন? জাস্ট লাইক হাউ আই সেড দ্য ফার্স্ট 2 টিপস। I can try that. ইয়া, প্লিজ ট্রাই। I would like to talk about that. I prefer, actually, I prefer t-shirt and jogger. In summer days, when I try to go out in summer, a sunny day, I would like wearing t-shirts and any jeans make me comfortable. So I guess that's all I can generate in my head right now. Sorry. Okay, no issues, no issues. But still, very good try. Thank you. আমরা এখন next পার্টে যাব. Anyone has any question in this 2 tips which I have said? Okay, kindly can you একটু repeat করবেন? আমি এখন জয়েন করলাম. Okay. Hasiba, let me check who said this. হাসিবা খানম কোচি। আই হোপ আমি প্রনাউন্স ঠিকভাবে করেছি। আমি স্পিকিংটা শুরু করেছি, দ্যাট ইজ আমরা সেকেন্ড পার্টে শুরু কিভাবে করব, যখন একটা প্রশ্ন দেওয়া থাকে প্রশ্নটার স্টার্ট কেমনে করব। সো আমি ফার্স্ট 2 টিপস দিয়েছি। ফার্স্ট ইজ ট্রাই টু বিগিন উইথ আই উড লাইক টু টক অ্যাবাউট, যে কোনো টপিক, যে প্রশ্নটা দেওয়া থাকবে, অ্যান্ড দেন ওইটার পরে আপনি কোশ্চেনটা রিপিট করবেন, বাট নট এক্স্যাক্টলি সেম, আপনি ওটাকে রিঅ্যারেঞ্জ করবেন। ওকে, ফর এক্সাম্পল ডিসক্রাইব আ মেমোরেবল সেলিব্রেশন, আপনি এটা যখন বিগিন করবেন ইউ উইল স্টার্ট উইথ আই উড লাইক টু টক অ্যাবাউট, তারপর আপনি এই পুরো কোয়েশ্চেনটাকে রিঅ্যারেঞ্জ করবেন বা রিফ্রেশ করবেন, দ্যাট ইজ অ্যান ওকেশন হুইচ ওয়াজ আনফরগেটেবল অর স্পেশাল টু মি। ওকে, এখানে কিন্তু আমি প্যারাফ্রেজ করেছি, দ্যাট ইজ সেলিব্রেশনটাকে আমি ওকেশন করেছি and memorableটাকে আমি স্পেশাল বা আনফরগেটেবল করেছি। Just like that, another example is describe the types of clothes you like to wear. এখানে আমি লিখেছি that I would like to talk about, তারপর যে প্রশ্ন যেটা হচ্ছে the types of clothes you like to wear, বাট আমি এটাকে রিফ্রেশ করেছি বা চেঞ্জ করেছি, that is the attire that I prefer. Prefer মানে কি লাইক, and attire মানে কি ক্লোথস। সো এটা করলে আপনার কিন্তু ব্যান্ড স্কোর ইনক্রিজ হয়, বিকজ আপনার সামনের ইনস্ট্রাক্টরটা বুঝতে পারে যে আপনি আসলে ইংলিশে পারদর্শী। মোসাম্মদ রোকেয়া ম্যাম, আপনি কিছু বলবেন? ওকে, সো ক্যান আই মুভ অন টু দ্য নেক্সট পার্ট? কারোর কি কোনো প্রশ্ন নাই? I'll go on to the next part, okay? যেহেতু our time is running out. Organization. So this is the next important part. Organization. আমি অলরেডি বিগিনিংটা আপনাদেরকে বুঝাই দিলাম কিভাবে বিগিনিং করতে হবে, রাইট?
সো এখন অর্গানাইজেশন, আপনি কিভাবে স্পিক করবেন পুরো 2 মিনিটস এর ভিতরে? ওকে, সো ফার্স্ট ইজ হোয়াট টু স্পিক। ফার্স্ট আমি অলরেডি বলেছি, ডিসক্রাইব দ্য টপিক অ্যান্ড প্যারাফ্রেজ ইট, দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট পার্ট, যেটা হচ্ছে আই উড লাইক টু স্পিক অ্যাবাউট ব্লা 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 ব্লা, দ্য রিফ্রেজ করবেন। ওকে, তারপর হচ্ছে ওয়েন। যদি আপনার প্রশ্ন টাইম রিলেটেড কিছু হয় তখন আপনাকে অবভিয়াসলি টাইমটা মেনশন করতে হবে। ফর এক্সাম্পল এখানে আছে ডিসক্রাইব আ বুক ইউ রেড রিসেন্টলি। রিসেন্টলি মানে কি? আপনি নিয়ার রিসেন্টলি হচ্ছে কাছাকাছি কিছুদিন আগে যে পড়েছেন, হয়তো বা 1 মান্থ হচ্ছে বা 1 উইক হচ্ছে বা 2-3 উইকস হচ্ছে। হ্যাঁ, সো তখন আপনি কি বলবেন? জাস্ট লাইক হাউ আই সেড, আই উড লাইক টু ডিসকাস অ্যাবাউট আ নভেল দ্যাট আই রেড আ উইক ago। এখানে আপনি টাইমটা মেনশন করে দিচ্ছেন, যেহেতু আপনাকে বলা হয়েছে রিসেন্ট কোনো বুক আপনি রিড করেছেন সেটা মেনশন করতে। অ্যান্ড নভেলটা কি? নভেল হচ্ছে আ কাইন্ড অফ বুক। আমি এটাকে রিফ্রেজ করেছি, দ্যাট ইজ ফলোয়িং মাই ফার্স্ট স্টেপ। ওকে, আই উড লাইক টু ডিসকাস অ্যাবাউট আ নভেল দ্যাট আই রেড আ উইক ago। এখানে নভেলের জায়গায় আপনারা বলতে পারবেন শর্ট স্টোরি বা অটোবায়োগ্রাফি অর পোয়েট্রি বুক অর আর কি আছে, নিউজপেপার, নো নিউজপেপার ইজ নট, ম্যাগাজিন মেবি, ম্যাগাজিনটাকে ইউজ করা যাবে, রাইট? 1 সেকেন্ড, কেউ প্রশ্ন করছে? নো, ওকে, লেট মি সি আর কে আছে। তকির আনিক, আপনি কি আছেন? Yes, ma'am. আছে। আচ্ছা, আপনার ডিসক্রাইব আ বুক ইউ রেড রিসেন্টলি, আমি যেটা দেখাইছি ওইটা বাদে আপনি কি এইটা নিয়ে একটা ফার্স্ট 2 লাইনস বলতে পারবেন? ডিসক্রাইব আ বুক ইউ রেড Mm, রিসেন্টলি। I will try, ma'am. ওকে, ইউ ক্যান ট্রাই প্লিজ, নো প্রবলেম। I would like to discuss about a book that I read recently. Um, 1 সেকেন্ড, রিসেন্টলি প্রশ্নটাতে আছে, সো আপনাকে মেনশন করতে হবে রিসেন্টলি মানে কতটা রিসেন্ট, 1 মান্থ, mm, 2 মান্থ, 2 ডেজ, এনিথিং। সো প্লিজ কন্টিনিউ। mm, that discuss about a novel that I read last tomorrow. It's a thriller novel um, about a spy, Indian spy, and it's a very thrilling novel. I think so. Um, ওকে, লাস্ট টুমরোটা মিনিং কি? um, বাংলায় বলেন। গত পরশুদিন। গত পরশুদিন হবে দ্য ডে বিফোর ইয়েস্টারডে। ওকে, Oh, লাস্ট টুমরো হবে না। ওকে, মোহাম্মদ জিহাদ হাসান, আপনার হ্যান্ড রেজ করা আছে, আপনি কি কোনো কিছু বলবেন? মোহাম্মদ জিহাদ, Hello, are you hearing? হ্যাঁ বলেন। ইয়েস, আই ক্যান Yeah, হিয়ার ইউ। I want to take a chance to হ্যাঁ প্লিজ। describe. Okay, you can mention. We will make 3 or 4 sentences maybe. Yes, it is easy to make 3 or 4 sentences about the topics. The topics, yes, the topic. Thanks a lot for giving me opportunity to describe the topics. The topics is related to a book that I have read recently. Yes, a month ago, I read a book that is the writer of the book is Ahmad Chapa. The name of the book is Gavi Vittanto. This is a nice story, and I never read. I have never read this type of story because the story is related to the university uh, or or a vice chancellor. The storybook Gavi Bittanto describes about the teacher, about the varsity teacher, uh, what type of work they have to do every day, and what type of problem they face in the university life or in his teaching profession, and what type of problem they are facing now currently. It is family issue. The teacher of the university do not spend time
in their family. So if anybody can get free time, I am requesting to them or you to read the book, because it is very informative book. It will be it will increase your knowledge if you uh, read the book at least one time. Thank you. ওকে, I finished. ফার্স্ট হচ্ছে আপনি বলেছেন রিকোয়েস্ট, ইট ইজ নট রিকোয়েস্ট, ইট বি আই সাজেস্ট everyone to read the book. Okay, it's not request. আপনি যেহেতু সাজেস্ট করেছেন বুকটা রিড করতে, so you have to say I suggest you to read this book if you feel so. হ্যাঁ, you don't say I request because এখানে আপনি বুকটা সাজেস্ট করতেছেন, রাইট? ইটস লাইক পছন্দ হতে পারে, নাও হতে পারে। ওকে, আই থিঙ্ক তকির আনিক হ্যাজ রেজড হিজ হ্যান্ড, ক্যান ইউ প্লিজ? হ্যাঁ, আপনি কিছু বলবেন? আবার বলতে পারবো? আবার নো স্যার, আমি ক্লাসটা কন্টিনিউ করতে হবে, আপনি বলবেন? আচ্ছা বলেন, বাট 3 লাইনস। Yes. I would like to discuss about a magical book that I read a month ago. The book is about magic story and good versus evil. I think everyone read the book, almost book lovers. That's Harry Potter. There are a total 7 Harry Potter books in the series. Harry Potter and the Philosopher's Stone is the first book. I got this from my birthday gift from a friend. I completed almost 7 books and read it repeatedly due to my case for its storyline. ওকে, Thank you, ma'am. ভেরি গুড। একটা কথা হচ্ছে ম্যাজিক্যাল বুক হবে না, ইট ইজ ফ্যান্টাসি বুক। হ্যাঁ, Okay, ma'am. ফ্যান্টাসি, Thank you, ma'am. যেহেতু Thank you, ma'am. ম্যাজিক রিলেটেড বা সুপার ন্যাচারাল রিলেটেড হলে এগুলো ফ্যান্টাসি বুক বলা হয়। ওকে, আচ্ছা, সো আমরা নেক্সট লাইনে মুভ অন করি। দ্যাট ইজ হাউ। In case of describe a memorable event, the event took place in my place. My house was decorated with balloons, lighting, graffiti, and so on. I think ক্লাসের শুরুতে একজন ওনার বার্থডে নিয়ে শেয়ার করেছিলেন, তখন উনি বলেছেন that his house was decorated with balloons, etc. So যখন আপনার একটা টপিক দেওয়া থাকবে, you have to describe how, the word how comes. Okay, কি বলতে হবে? For example, usually if it is about a book, যেহেতু আগের প্রশ্ন, if it's about a book তখন how আসে না, বাট ইভেন্ট বা কোনো মেমরি বা কোনো একটা জায়গায় গিয়েছেন, সো হাউটা চলে আসবে, রাইট? সো দ্যাট ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ আ মেমোরেবল ইভেন্ট। সো তখন আপনি বলবেন হাউ ইট হ্যাপেন্ড, কি হয়েছিল তখন। সো দ্য হাউস ওয়াজ ডেকোরেটেড। আর এখানে আমি প্লেস এবং হাউস দুইটাকে হাইলাইট করেছি, ইফ ইউ অল ক্যান সি। হাইলাইট করার কারণ হচ্ছে এই দুইটা কিন্তু সেম মিনিং রাখে, বাট দুইটা ডিফারেন্ট ওয়ার্ডস। আপনি যখন কথা বলবেন, ট্রাই টু ইউজ ডিফারেন্ট ওয়ার্ডস উইথ সেম মিনিং। আপনি যদি একই ওয়ার্ড রিপিট করেন বারবার, ইট শোজ দ্যাট আপনার ভোকাবুলারির নলেজটা খুবই কম। ফর এক্সাম্পল, আমি যদি ঘরের কথা বলি, my house was decorated with balloons, etc. The event happened in my house. My house was beautifully decorated. All the guests came in my house. I had to wait in my house till 12 p.m. The guests decided to wait till the next day in my house. So আপনি যখন হাউসটা বারবার রিপিট করতেছেন, শুনতেও ভালো লাগে না, it shows that your vocabulary is weak as well. So try to maximum use করবেন different words, হ্যাঁ, যদিও তখন মাথায় আসে না, but still practice makes a man, not perfect but still better. Okay, so the next is why. যখন প্রশ্ন such as person, যে কোনো person you like or যে কোনো person আপনি চুজ করেন as a role model, বা আপনার ফেভারিট person বা ফেভারিট গেম or ফেভারিট মেমোরি or খুবই ভালো একটা occasion, etc. তখন you have to describe why, যে আপনি কেন এটাকে পছন্দ করেন বা কেন এটা আপনার বেস্ট মেমোরি। সো তখন রিজনস আপনার বলতে হবে। সো দ্য রিজন, তখন হাউ উইল ইউ স্টার্ট? দ্য রিজন আই অ্যাডোর। অ্যাডোর মানে কি? লাইক। ইট ইজ অলসো আ সিনোনিম অফ লাইক। আগে আমি আরেকটা সিনোনিম বলেছি লাইকের, সেটা হচ্ছে প্রিফার। সো ডিসক্রাইব আ গেম ইউ লাইক টু প্লে। এখানে অনেকজন আই থিঙ্ক ছেলেরাই আছেন। সো ইফ ইটস ক্রিকেট, কেন আপনারা পছন্দ করেন ক্রিকেট? সো the reason I like or love cricket is because it teaches us teamwork spirit. Teamwork spirit কি? গ্রুপ ওয়ার্ক। ওকে, যেহেতু 11 জন ক্রিকেটার্স একসাথে মিলে একটা টিম ওয়ার্ক বা এফোর্ট দেয়। এই হোয়াট, ওয়েন, হাউ এন্ড ওয়াই নিয়ে কারোর কি কোনো প্রশ্ন আছে? লেট মি সি, কেউ কি হ্যান্ড রেজ করেছে?
নো। কারোর কি প্রশ্ন আছে এই 4টা পার্ট অর্গানাইজেশন নিয়ে? আপনি কিভাবে কি বলতে পারবেন? নাই কারোর প্রশ্ন? Clear, I guess. Okay. Dipto Sharka says he's clear. I hope everyone is clear. I'll move on, okay? Nabila Saeed, Muhammad Lukman, do you have any questions? No, I have no questions. Okay, thank you. So we'll go to the next slide, which is example. এখানে আমি একটা example দিচ্ছি। আমি already বলেছি describe someone in your family who you like. Just think এটা হচ্ছে আপনার প্রশ্ন, আপনার part 2 এর exam প্রশ্ন, okay? আপনি ফার্স্টে অর্গানাইজ কিভাবে করবেন? মাস্ট ইন্ট্রোডাকশন থাকবে, বডি একটা থাকবে এন্ড কনক্লুশন থাকবে, ওকে? সো ওই অনুযায়ী আপনাদের কথা বলতে হবে বিকজ জাস্ট 2 মিনিটস থাকবে। সো জাস্ট থিঙ্ক এটা হচ্ছে আপনার ওই পেপার যেখানে আপনার লিখতে হবে, যেটা আপনাকে দেওয়া হবে। সো ফার্স্টলি হোয়াট, হু, সে কে, হার নেম, প্রফেশন, এজ, ওনার কিছু হ্যাবিটস বা ওনার কোনো পছন্দ অপছন্দ এক্সেট্রা। কেন আপনি পছন্দ করেন, তাই না? কেন? সো ইউ ক্যান গিভ ডিফারেন্ট রিজনস কি জন্য আপনি। তো দ্যাট ইজ দ্য বডি। ইন্ট্রোডাকশন তো অলরেডি হয়ে গেল, আপনি ওনাকে ইন্ট্রোডিউস করেছেন, আপনার ইনস্ট্রাক্টর বা আপনার যে এক্সাম নিচ্ছে তাকে তো অলরেডি ইন্ট্রোডিউস করে ফেলেছেন। দেন কামস দ্য বডি, কেন আপনি পছন্দ করেন, দ্য মেইন পার্ট, ওয়াই ইউ লাইক সামওয়ান। তারপর ইউ ক্যান কনক্লুড দ্যাট হ্যাঁ আমি ওনাকে অ্যাডমায়ার করি এই কারণগুলোর জন্য, ওকে? তো দ্যাট ইজ ইয়োর কনক্লুশন। সো আমি এই এক্সাম্পলটাকে একটু ইলাবোরেট করেছি দ্যাট আপনারা কি বলতে পারেন in this slide, okay? Time shorter karone I will just read it quickly. Apnara please read koren. I would like to talk about my favorite person in my family who is my mother. See, ami first duita tip already use korechi. I would like to talk about, তারপর আমি কোশ্চেনটা কি, someone in your family who you like, তখন আমি এটাকে চেঞ্জ করেছি my favorite person in my family who is my mother. তারপর you have to introduce your mother. My mother's name is XYZ, যে কোনো নাম, and she is a mother to 3 children. উনি আমাদের 3 ভাই বোনের আম্মু। Then firstly she is a housewife. আপনি এখানে আবার ইন্ট্রোডিউস করতেছেন ওনার চাকরি, উনি কি হাউসওয়াইফ বা টিচার বা whatever, and is in her late 50s. ওনার এজটাও বলে দিচ্ছেন, okay? My mother is fresh as daisy. Secondly, she loves to cook and her hobby is gardening. She prefers to look after her garden in free leisure time. I have seen her take care of the whole family since childhood. Lastly, she looked after the smallest needs from cooking, washing, cleaning, shopping, etc. I adore her for being a strong woman who supported the family members like a strong tree, sheltering many living beings. I believe she is the head of the family who kept the family together in times of happiness and difficulties. I'm lucky to have her as my guardian. Thus, I admire my mother in my family. So, এখানে introduction-টা কতটুকু? I would like to talk about my favorite person till she prefers to look after her garden in free leisure time. এখানে আপনারা অলরেডি ইন্ট্রোডিউস করে ফেলেছেন উনি কে, ওনার এজ দ্যাট ইজ লেট 50s। লেট 50s মানে কি? 50s এর এন্ডিং এ আছেন, প্রায় উইদিন 55 to 60 এর ভিতরে, লেট 50s যেটাকে বলে লেট 50s, ওকে? My mother is, she loves cooking. এটা আপনি ওনার হবি, ওনার পছন্দ বলেছেন। হবি is gardening, যেটা হচ্ছে ওনার লাইকস। দেন কেন উনি গার্ডেনিং পছন্দ করে বা কখন করেন, জাস্ট বেসিক ইন্ট্রোডাকশন অফ আপনার ফেভারিট পারসন, ওকে? দেন ইউ স্টার্ট উইথ দ্য রিজনস দ্যাট সি she does this and this. উনি কুক করে, ওয়াশ করে, কাজ করে, শপিং করে, বাসার জিনিসপত্রের জন্য ক্লিন করে ঘর, এক্সেট্রা এক্সেট্রা। এই রিজনস গুলো আপনারা দেখাচ্ছেন। আরেকটা রিজন হচ্ছে কি, she is a strong woman who supported the family members like a strong tree sheltering many. আমি এটাকে কেন আন্ডারলাইন করেছি, strong tree sheltering many living beings, এটা হচ্ছে একটা আইডিয়াম, ওকে? সো আইডিয়াম ইউজ করলে কি হয়, আপনার ইনস্ট্রাক্টর বুঝে যে ইউ নো ইউ আর প্রফিশিয়েন্ট, যে আপনি ইংলিশ পারেন। সো কিছু কিছু দুই একটা আইডিয়াম শিখে রাখলে যে কোনো টাইম ইউজ করা যায়। একটা কমন আছে হচ্ছে ওয়ান্স ইন আ ব্লু মুন বা ইটস রেইনিং ক্যাটস এন্ড ডগস। ফর এক্সাম্পল আপনি যখন মেমোরেবল ওকেশন বলতে পারবেন তখন বলতে পারবেন ইন মাই বার্থডে ইট ওয়াজ রেইনিং ক্যাটস এন্ড ডগ। যদিও হচ্ছিল না,
বাট এই আইডিয়ামটাকে ইউজ করার জন্য আপনি টুকির আগে মিথ্যা কথা বলতে পারেন বানায় ইটস ফাইন, জাস্ট টু শো দ্যাট আই ক্যান ইউজ। সো ইটস রেনিং ক্যাটস এন্ড ডগস মানে কি অনেক বৃষ্টি হচ্ছিল, রাইট? সো এই কয়েকটা আইডিয়াম শিখে রাখলে সামটাইমস ইউ ক্যান ইউজ ইট ইন ইউর স্পিকিং। সো এটা একটু স্কোরটা বাড়ায়। আরেকটা এখানে দেখাইছি আমি, which is red in color, if you can see, fresh as daisy. Oops. fresh as daisy এটা হচ্ছে মানুষজনকে ইন্ট্রোডিউস করার সময় কিছু কাইন্ড অফ শর্ট ফ্রেজেস। fresh as daisy, fresh as daisy একটা মিনিং হচ্ছে she is very active, ওকে? ডেজি এর মতো অ্যাক্টিভ এন্ড লাভলি। সো এগুলো ইউজ করার টাইমে কি হয়, আপনার স্কোরটা ইনক্রিজ হয় বা আপনার ইংলিশের লেভেলটা ইনক্রিজ হয়, ওকে? তাহলে আমি যেখানে হাইলাইট করেছি ফেভারিট পারসন, অ্যাডোর, অ্যাডমায়ার, এগুলো হচ্ছে সিনোনিমস, একই মিনিং বাট ডিফারেন্ট ওয়ার্ডস, ওকে? এতটুকুতে কারোর কি কোনো প্রশ্ন আছে? লেট মি জাস্ট চেক, কেউ কি হ্যান্ড রেজ করেছে? হ্যাঁ, তোকের অনেক, যে বলেন। জি ম্যাডাম, এই ইয়াটা কি আমাদেরকে শেয়ার করা হবে এই অ্যানসার? হ্যাঁ, নো প্রবলেম, জি আই জি থিংক সো। তানজিদ স্যার শেয়ার করা হবে। জি, থ্যাংক ইউ। তাহমিদ সরি 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 জি জি, তাহমিদ আমরা স্যার, এটা কি? ম্যাটেরিয়ালগুলো সবকিছু আপনাদেরকে টেলিগ্রাম গ্রুপে শেয়ার করে দেবো। ওকে, না, বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ। সো আমি নেক্সটটাতে চলে যাচ্ছি। নাবিলা এখানে সাইদ হচ্ছে, লোকমান উনি হ্যান্ড রেজ করেছিলেন। সরি, ওকে, হ্যাঁ, নাবিলা সাইদ, প্লিজ। Actually, I joined a little late, so I'm assuming this is a paragraph, right? Yes, it's a paragraph. Okay, so you were telling there's introduction, and you told the introduction is until leisure or free time, right? Yeah. Why so? Like, why is it until that exactly? Like, I like, according to me, I feel like until fresh and daisy is fine. The Until fresh introduction and to the daisy part. is fine. Yeah, I'll tell you why. It's because she loves to cook and her hobby is gardening. This is not in the part of the reasoning, right? এখানে আমরা reason দিচ্ছি না why I like her. So this is not the part of the body. It is just a part of her introduction where we're introducing who she is. যে উনাকে আমরা just তুলে ধরতেছি in front of the examiner যে উনি কে, উনি কি পছন্দ করে, উনি কি করেন। Just a basic, just because 2 minutes এর ভিতরে অনেক কিছু বলা যায় না। So just সুন্দরভাবে ইন্ট্রোডাকশন, বডি এন্ড কনক্লুশনটা একটা অর্গানাইজ করতে হবে শর্ট প্যারাগ্রাফ সিস্টেমে। সো আই ফিল লাইক টিল লেজার টাইম, ইভেন ইফ ইউ ডোন্ট সে এই পার্টটা কমপ্লিটলি আউট করলেও, দ্যাট ইজ সেকেন্ডলি শি লাভস টু কুক, এন্ড দেন টিল লেজার টাইম এই লাইনটা কেটে দিলেও ইট উইল নট মেক এ লট অফ ডিফারেন্স। বিকজ বলার টাইমে কিন্তু উই ফরগেট, ডু উই হ্যাভ টু সে দিস, উইল ফরগেট ইট, বিকজ জাস্ট এতগুলো পয়েন্টস আপনি বলতে পারবেন না, whatever comes in your mind. So these things has to be written, okay? All right, And thank you. this is like I wrote it properly. আমি think করে 10-20 minutes think করে আমি এটা লিখেছি, but then exam hall এ just 1 minute থাকবে, okay? Yes. All right. Okay, then আমি next part এ move করতেছি, that is the do's in task 2. do's মানে কি কি করতে হবে, okay? First point হচ্ছে speak slowly and loudly. আপনি আস্তে করে কথা বলবেন। দ্রুত কথা বলতে গেলে ওয়ার্ডস জাম্বলড হবে, প্রনাউন্সিয়েশন ভুল হবে, গ্রামার ভুল হবে। সো স্পিক স্লোলি। স্লোলি স্পিক করতে হলে ইটস লাইক অনেক সময় দেখা যায় যে আপনার মাথায় একটা সাইকোলজিক্যাল এফেক্ট চলে আসে যে হ্যাঁ 2 মিনিট আছে, 2 মিনিটের ভিতরে যা আছে সব বলে ফেলি, বাট নো, স্লোলি কথা বলেন। 2 মিনিটের মধ্যে যদি টাইম আপনি দেখেন যে শেষ হচ্ছে, ইউ ক্যান জাস্ট কনক্লুড। ওরা যে আপনি কি বলতেছেন না বলতেছেন, দ্যাট ইজ later part of the focus বেশি হবে যে আপনি কিভাবে বলতেছেন, how is your pronunciation, how is your accent, how is your confidence, how is your grammar, okay? And loudly কথা বলবেন, don't speak slowly, okay? Speak slowly and loudly. Next is use personal experience or lie, যেটা আমি আগেও বলেছি। when you are talking, obviously অনেক সময় প্রশ্ন থাকবে আর আপনি জানবেন না কি বলবেন। ফর এক্সাম্পল, হয়তো অনেকের কোনো স্পেশাল মেমরি নাই, তখন আপনি কি করবেন? যেহেতু এটা এক্সাম, কিছু না কিছু তো বলতে হবে, সো বানায় বলবেন, জাস্ট লাই দ্যাট ইট ইজ মাই পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স, ওকে? অ্যান্ড আরেকটা হচ্ছে লাই কি জন্য আমরা ইউজ করবো, সামটাইমস আপনার ইডিয়ামস ইউজ করার জন্য আপনি লাই করবেন। আমি যেটা অলরেডি বলেছি, ফর এক্সাম্পল ইট ওয়াজ রেইনিং ক্যাটস এন্ড ডগস, যেটা হচ্ছে অনেক হেভিলি বৃষ্টি হচ্ছিল, সেটা ইউজ করার জন্য আপনি জাস্ট বানায় কিছু একটা বলবেন যে ওই দিন অনেক বৃষ্টি হচ্ছিল, মাই মেমরি, ওকে? কেন? তখন আপনি ইডিয়ামটা ইউজ করতে পারবেন, কারণ অনেকগুলো ইডিয়ামস তো আপনি আর মুখস্থ করতে পারবেন না, জাস্ট 2-3টা রাখলে। অর ইন কেস অফ আপনার ফেভারিট পার্সন, তখন আপনি বলতে পারবেন আই
meeting her is like meeting her as once in a blue moon. Once in a blue moon মানে কি খুব রেয়ারলি বা খুব কমই দেখা যায়। ফর এক্সাম্পল আপনার সেলিব্রিটিকে খুব কমই আপনি দেখছেন, রাইট? সো তখন এই কিছু কিছু জাস্ট ইউ ক্যান অ্যাড ইট থ্রু পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স। নেক্সট ইজ ইউজিং ট্রানজিশনস, যেটা আমি ওই প্যারাগ্রাফে দেখাইছি, হুইচ ইজ মাই মাদার। আপনি যখন বলবেন ইউ উইল স্টার্ট উইথ ফার্স্টলি, আপনার পয়েন্টসগুলো আপনি ক্লিয়ারলি যে কোনো রিজনস আছে ওগুলো ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি, লাস্টলি, ওকে, ওইভাবে ট্রানজিশন করবেন। দ্য পয়েন্টস আপনার যে রিজন থাকবে, চারটা রিজন থাকলে চারটা রিজন ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি, ফোর্থলি, ওকে। বা আপনি ফার্স্টলি সেকেন্ডলি ইউজ করতে না চাইলে ইউ ক্যান স্টার্ট উইথ টু বিগিন উইথ this is the reason I like my mother, then this is the reason, next this is the reason, lastly this is the reason, okay. One second. Sarwar Pathan Moon, sir apni ki achen? Rashu Sarkar, Umme Kulsum, ইসলাম আইরিন, কেউ কি অ্যাভেলেবল না? আপনারা সবাই কি শাই ফিল করতেছেন অর হোয়াট? জি, উম্মে কুলসুম আপু, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমাদেরকে? ওকে, Yes, ma'am, I'm here. ওকে রাশু সরকার। রাসু সরকার, আপনি কি এতটুকু বুঝেছেন দ্য ডুজ যেটা করতে হবে আপনার টাস্ক 2 তে? কোনো ডাউট আছে? No, ma'am. Actually, I think we have to speak slowly and loudly. Yes. And transitions, you have any doubt with your transitions? If you explain again, that would be Okay. better, I think. আচ্ছা, সো ট্রানজিশনস মানে কি? ট্রানজিশনস হচ্ছে কনসিকিউটিভলি আপনি ইউজ করবেন। সো আমি যেটা বলেছি, প্রশ্নগুলো যখন হবে আপনার মাস্ট রিজনস দিতে হবে কেন। সো কেন যখন বলবেন তখন আপনি ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি, ফোর্থলি, ফিফথলি, লাস্টলি, ফাইনালি এগুলো ইউজ করবেন কেন। দিস আর দ্য ট্রানজিশনস এন্ড দিস শোজ দ্যাট আপনি ইংলিশ গ্রামার পারেন, ওকে। সো আমি যেটা অলরেডি বলেছি, এক্সাম্পলটা ইউজ করে ফেলি, যে মাদারের যে এক্সাম্পলটা, মাদারকে কেন আপনি পছন্দ করেন, কয়েকটা রিজন তো থাকবে। সো ফার্স্টলি আম্মুকে পছন্দ করি বিকজ উনি এই, সেকেন্ডলি বিকজ এরকম, থার্ডলি বিকজ দিস। এটা হচ্ছে ট্রানজিশন ইউজ করা। আপনার মাস্ট তিনটা রিজন থাকতো। ফর এক্সাম্পল এমন হতে পারে ইন কেস অফ ক্রিকেট, রাইট? সো ক্রিকেট হলে আপনাদের ক্রিকেট দেখারও কয়েকটা রিজন থাকবে। সো ফার্স্টলি ক্রিকেট পছন্দ করে বিকজ এক্সেট্রা এক্সেট্রা, সেকেন্ডলি বিকজ এক্সেট্রা এক্সেট্রা। আর ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি অনেকজন পছন্দ করতে পারে না, কাজ ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি পরে ফোর্থলি, ফিফথলি, সিক্সথলি এগুলো নাই। তো তখন আপনারা অবভিয়াসলি ভালো লাগে না, তো অনেকজন এটা ইউজ করতে পছন্দ করে না। তখন টু বিগিন উইথ ইউজ করতে পারেন। টু বিগিন উইথ হচ্ছে ফার্স্টলি অপোজিট, সিমিলার টু ফার্স্টলি, যেটা হচ্ছে টু বিগিন উইথ দিস ইজ দ্য রিজন, তারপর আপনি বলবেন দেন another reason is, next another reason, তারপর lastly or finally. That means Right. we have to use different kinds of connectors. Yes, these are not connectors, these are transitions. Connectors are like and, but, is, what, which. Connectors and transitions are two different things, okay. এটা হচ্ছে transitions, okay. তাহলে আমি নেক্সট পার্টে মুভ অন করতেছি, হ্যাঁ। দ্যাট ইজ using past tense. That is this is very common, যেহেতু প্রশ্নটা দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন that it is a past tense. So make sure এটা মাইন্ডে থাকতেই হবে that it has to be everything in past tense. Not like for example একজন যখন ওনার সেলিব্রেশনের কথা বলেছেন, he used present tense. So present tense ইউজ করা যাবে না, বিকজ এখানে আপনার describe your memorable experience, তো ওটা কিন্তু পাস্টে হয়ে গেছে। তো আপনি এটাতে যদি প্রেজেন্ট টেন্স ইউজ করেন তাহলে ইট মিন্স ইটস হ্যাপেনিং নাও, দ্যাট ইজ নট পসিবল। বা ফিউচার টেন্স যদি ইউজ করেন দ্যাট ইজ অলসো নট পসিবল, যেহেতু আপনাকে পাস্টের একটা ভালো একটা মেমরি বা স্মৃতি শেয়ার করতে বলেছে, রাইট? সো অলওয়েজ মেক শিওর আপনি পাস্ট টেন্স ইউজ করবেন। ফর এক্সাম্পল একটা কোয়েশ্চেন আমি অলরেডি বলেছি, আ বুক আই রেড রিসেন্টলি হয়ে গেছে, নট লাইক আজকে রিড করতেছেন বা এখন। It's already you read it maybe 1 hour back, 2 hours back, but still it's in past. তখন I read and this সব কিছু past tense হবে। বা a place I visited Coxbazar and I did this and this. I went to the beach. Went, not like I go to the beach. I went to the beach হবে, okay. And next is the don'ts. I think do's
যেটা করতে হবে সেগুলো নিয়ে আই থিঙ্ক ডাউট নাই। কারোর কি ডাউট আছে? সায়রা করিম? জি, রাসু সরকার স্যার বলেন। নাই না? What about, okay, Saira Karim, no ma'am, okay. Dipto Sharkar, Ajib No, ma'am. Uddin, okay. Anwarul Azim বলছেন no, okay. জয়নুদ্দিন হোসেন বা জাহিদুল ইসলাম রিমন। সঞ্জনা সুলতান ম্যাম, আপনি কি আছেন? নো, ওকে। তাহলে আমি ডু নটসে যাই। ডু নটস মানে কি করতে হবে না, ওকে? যেটা আমি ফার্স্ট হচ্ছে রাশ টু স্পিক, সেটা অলরেডি আমি বলেছি। টক লেস বাট ডু নট হারি। তাড়াহুড়া করবেন না, মানে 2 মিনিটসের ভিতরে সব বলে ফেলবো না। স্লোলি কথা বলেন, নো প্রবলেম। যদি পয়েন্টসগুলো শেষ করতে না পারেন, নো প্রবলেম। আপনাকে আপনার কতটুকু বলেছেন ওটার উপরেই আপনাকে জাজ করা হবে, ওকে? ওইটাতেই আপনার যদি পারফেক্ট থাকেন, সো নো ইস্যুস। আপনি যদি হাফ ওয়ে, ইটস ফাইন, ওকে? সো যেটা এটা হচ্ছে ফার্স্ট থিং, এত তাড়াহুড়ার কথা বলতে হবে না, ইউ ক্যান স্পিক স্লো and it's fine. Next is write too much or memorize. This is very important. আপনাদেরকে জাস্ট 1 মিনিট দেওয়া হবে। 1 মিনিটের ভিতরে কিন্তু আপনাকে থিঙ্ক করতে হবে আমি কি বলবো, আপনাকে গুছাইতে হবে। আমি যেটা অলরেডি দেখাইছি ওই যে মেমরি পেপারে ওই এক্সাম্পলটা, জাস্ট 1-2 ওয়ার্ডস লিখতে পারবেন, বেশি লিখতে পারবেন না, বিকজ 1 মিনিটের ভিতরে আপনি কত, লাইক ইউ নট রাইট লং সেন্টেন্সেস, ইউ ক্যানট স্টার্ট মেমোরাইজিং। অনেকজন ট্রাই করে ওই 1 মিনিটের ভিতরে লম্বা লম্বা সেন্টেন্স লিখবে, অর সামটাইমস ওরা মুখস্থ করে ফেলে। ইট ইজ নট পসিবল, তখন খুবই রোবটিক হয়ে যায়। আর আপনার ইনস্ট্রাক্টর যে আপনার সামনে আছে ওগুলো উনি কিন্তু এগুলো নোটিস করতেছে যে এই লোকটা এত লং সেন্টেন্স লিখতেছে বা ইজ ট্রাইং টু মেমোরাইজ, মানে মুখস্থ করার চেষ্টা করতেছে, তার মানে নিশ্চয়ই এত ভালো পারবে না। তো দ্যাট ইজ ওয়ান থিং যে আপনি করবেন না, জাস্ট পয়েন্টস লিখবেন, যেটা আমি অলরেডি দেখাইছি ইন দ্য প্রিভিয়াস স্লাইড। এক্সাম্পল, সি who, mother, introducer, name, profession, age, habits. তো আপনি যখন ভুলে যাবেন কি বলবো, তখন আপনি জাস্ট পেপারটাতে দেখলে আপনি বুঝবেন ওকে কেয়ার থাকলে কেয়ার, তো মাই মাদার কেয়ারস ফর মি, শি কেয়ারস ফর দ্য পিপল অফ দ্য ফ্যামিলি। বা আপনি ভুলে গেলেন হাউস ওয়ার্কের কথা, তখন কিছুক্ষণ আটকায় গেলেন কি বলবো, যেহেতু টাইম এখনো আছে, তখন চিটে দেখলেন হাউস ওয়ার্ক আছে, সো বলবেন হ্যাঁ শি ডাজ দ্য হাউস ওয়ার্ক, শি ডাজ দ্য ক্লিনিং, শি ডাজ দিস, শি ডাজ এক্সেট্রা এক্সেট্রা এক্সেট্রা। এরকম পয়েন্টস থাকতে হবে, যেটা আপনি ভুলে গেলে আপনি জাস্ট দেখবেন, এই ওয়ার্ডটা দেখলে আপনি আপনার যেটা পয়েন্ট আছে সেটা মনে করতে পারবেন এন্ড ইউ ক্যান স্পিক, ওকে? Next, give short answers or go off topic. This is very important. যেহেতু আপনাদেরকে জাস্ট 2 মিনিট দেওয়া হয়, আপনাকে আনসার টু দ্য কোয়েশ্চেন হতে হবে। আপনাকে যেহেতু কোয়েশ্চেন করেছে ইয়োর মেমোরেবল সেলিব্রেশন বা আপনার খুব ভালো একটা মেমোরি, আপনি যদি বার্থডেটা ইউজ করেন, ইউ ক্যানট গো হ্যাঁ আমি এখানে ট্রাভেল করেছি, আমি সেখানে ট্রাভেল করেছি, আমার প্রিয় জায়গা হ্যাঁ, আমার প্রিয় জায়গা নো, ইউ ক্যানট গো অফ টপিক, বিকজ দেন কি হয়, আপনার ইনস্ট্রাক্টরটা কি বুঝবে, বুঝবে যে এই লোকটা এই সেন্টেন্সটা বা প্রশ্নটা বুঝে নেয়, উনি ইংলিশ জানে না, উনি আমি প্রশ্নটা কি করেছে উনি উত্তরটা কি দিচ্ছে। সো যে টপিকটা দেওয়া হয়েছে ওটার উপরে ফোকাস করবেন, মিনিমালিস্টিক। হ্যাঁ, সো বার্থডে নিয়ে হচ্ছে, তো আপনি বার্থডে নিয়ে কথা বলবেন, এদিক ওদিক ট্রাই টু লেসেন ইট, বেশি অন্য টপিকে অফ টপিকে যাওয়া কমাবেন, ওকে? অ্যান্ড শর্ট আনসার্স। শর্ট আনসার্স কি, ফর এক্সাম্পল আমি কিছুক্ষণ আগে আমাদের সাথে কি একজন বলতেছিল অ্যাবাউট a book, right? So উনি just one sentence, short sentence শেষ করেছে। Like I said, আপনারা যত লম্বা সেন্টেন্স ইউজ করতে পারবেন, that is like better with key, with connectors, that is which, that, etc. Then use easy or boring language, এটা করবেন না, that is bad, good. So আপনি যখন কথা বলেন, I like to read this book, it is a very good book, short sentences হয়ে গেল, and it is a very good book, good book. And it is like খুবই সিম্পল ভোকাবুলারিতে আছেন, হ্যাঁ ইউ ক্যান ইউজ ইট, বাট এই সেই ক্ষেত্রে আপনার ব্যান্ড স্কোরটা কম হবে। আপনার টার্গেট হচ্ছে হাই ব্যান্ড স্কোর, সো ডেফিনেটলি একটু এক্সট্রা ভোকাবুলারি ইউজ করবো, যেটা ব্যাড, ফর এক্সাম্পল, আচ্ছা দীপ্ত সরকার আপনি বলেন ব্যাড
এর ডিফারেন্ট একটা ওয়ার্ড বলেন, সেম মিনিং বাট ডিফারেন্ট ওয়ার্ড, টু হাই ভোকাবুলারি বলেন। আপনি কি আছেন? Cons. ওকে, গুড ওয়ান। হোয়াট অ্যাবাউট গুড? গুড এর একটা সিনোনিম বলেন। I think actually I forgot, but it's in my head actually. Good. মেরিটস, Merits, বেনিফিটস, yes. Merits, benefits. অ্যাডভান্টেজ। Yeah. তো এইগুলো কম্পারেটিভলি এগুলো তো আপনাদের খুবই ইজি ওয়ার্ডস, ইটস নট লাইক আপনি হাইলি ইংলিশ মিডিয়ামের স্টুডেন্ট হতে হবে। অ্যাডভান্টেজ, মেরিটস, বেনিফিটস এগুলো নর্মালিও কমন ওয়ার্ডস, বাট কম্পেয়ারিং গুড এই ওয়ার্ডসগুলো কিন্তু আরো বেটার, রাইট? আচ্ছা, সাইরা করিম আপু, ইফ ইউ ক্যান টেক্সট আপনি গুড এর আরেকটা কিছু ওয়ার্ড বলেন বা ব্যাড এর কিছু একটা বলেন, ইউ ক্যান টাইপ। ওয়েল, ওকে, বাট ওটাও আই থিঙ্ক বেশি কমন হয়ে যাচ্ছে। ওকে, ব্যাড এর কিছু আছে আপনার কাছে? মোহাম্মদ জিহাদ হাসান has raised his hand, please বলেন। ওয়ার্স্ট, হ্যাঁ তোকের অনেক বলছে। abysmal, okay, সারা কারিম, good one. I am হিমু জৈন। Okay, মোহাম্মদ জিহাদ হাসান, প্লিজ বলেন। I hope আপনাদের নামগুলো আমি ঠিকভাবে প্রোনাউন্স করতেছি, if not please sorry. মোহাম্মদ জিহাদ হাসান, প্লিজ বলেন। আপনি হ্যান্ড রেজ করেছেন। সো এতটুকুতে কারোর কি কোনো ডাউট আছে? Still wait, 12 people are still available. অনেকজন লাস্টটাতে কমেন্ট করতেছিল গুড গুড সিনোনিমস লাইক টেরিবল, হরিবল, ড্রব্যাকস এটসেট্রা, খুব ভালো ভালো সিনোনিমস ছিল। নো ম্যাম, ওকে। সো আমি নেক্সটটাতে চলে যাচ্ছি। আচ্ছা, এখানে হচ্ছে আমার সামনে আমার সাথে আই থিঙ্ক মিনিমাম 4 পিপল আপনারা স্পিক করেছেন। সো আপনাদের সবার কথার মাঝখানে আপনারা এন্ড বেশি ইউজ করছেন। এটা স্টাটারিংটা অ্যাভয়েড করার জন্য আমি কয়েকটা ফ্রেজেস দিচ্ছি। ইফ মাই মেমরি সার্ভস মি ওয়েল, well to be totally honest, possibly it was, if I remember correctly it was, and I have never really thought about it before. এগুলো জাস্ট টিপস, মুখস্থ করাটা ডিফিকাল্ট হবে, বাট আই ফিল লাইক ওয়েল টু বি টোটালি অনেস্ট অ্যান্ড পসিবলি ইট ওয়াজ, এটা শর্ট সো মনে রাখা যাবে। অনেক সময় দেখা যায় আপনি পয়েন্টস ভুলে যাচ্ছেন, তখন অনেকক্ষণ না করে ইউ ক্যান জাস্ট থিঙ্ক পসিবলি ইট ওয়াজ, ইউ ক্যান পোস্ট, আপনি পোস্ট করতে পারবেন, সমস্যা নাই। আপনি যদি 1-2 সেকেন্ড স্টপ করেন, সাইলেন্ট থাকেন, কিছু হবে না, বাট টা ইউজ যখন করেন তখন ব্যাড ইমপ্রেশন চলে আসে, রাইট? সো পসিবলি ইট ওয়াজ, তখন কিছুক্ষণ ওয়েট করবেন, নো প্রবলেম, অ্যান্ড দেন নিচে যে পেপারটা আছে সেটাতে দেখবেন কোনো পয়েন্টস মিস আউট হয়েছে কিনা, বা ওই 1 সেকেন্ডের ভিতরে জাস্ট থিঙ্ক যে কোনো কিছু বান ওয়ার্ড একটা কিছু বলতে পারবেন, জাস্ট এনিথিং, জাস্ট লাই, নো প্রবলেম, জাস্ট সাইমালটেনিয়াসলি বলতে পারবেন। আর ইফ আই রিমেম্বার কারেক্টলি ইট ওয়াজ, এটা বলে একটু পোজ, আপনি থিঙ্ক করতে পারবেন, যেহেতু আপনি ভুলে গেছেন, আপনি তো এখন বলতে পারবেন না আপনি ভুলে গেছেন, সো ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক, নো প্রবলেম। তখন আপনার ব্রেইনটাতে আপনি ইউজ করবেন কি বলা যায় কি বলা যায়, বাট ওইটা বলার টাইমে ইউ হ্যাভ টু গিভ দিস প্রপার কনফিডেন্ট একটা ওয়াইব যে হ্যাঁ আপনি চিন্তা করতেছেন, ভুলে গেছেন, বাট ইটস কামিং ইন ইয়ার ব্রেইন। ওকে, পসিবলি ইট ওয়াজ that my mother did so and so. Okay, this is one tip. I hope এটা কাজে লাগাবেন আপনারা সবাই, যেহেতু এটা প্রোভাইড হবে। I feel like at least দুইটা মাথায় রাখলে it will be more than enough. Well, to be totally honest, and possibly it was. অন্যান্যগুলো যারা পারবেন, if you can remember লম্বা লম্বা, then you can use it. Just short দুইটা if মাথায় থাকে, then good, right? এটা নিয়ে কারোর কোনো ডাউট আছে কিনা আমাকে এটা বলেন। আমি এখানে 1 2 3 4 5 ফ্রেজেস শেয়ার করেছি, আপনাদের কারোর কি কোনো ডাউট নাই? আই এম হিমু, আমাদের দীপ্ত Yes, সরকার আছে। clear, ma'am. No problem, ma'am. ক্লিয়ার, নো প্রবলেম। No. আজিম ইফতি,
Joinuddin Hussain, Ashraful Ahad, Muhammad Anwarul, what's his name? Sorry, I can't see. Saira Karim, Sarwar Pathan. বুঝতে পেরেছি ম্যাম। এই পার্টটাকে তাহলে আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন। দ্যাট ইজ এই পার্টটা কি? আপনি না করে বা যখন ভুলে যান, বোবা হয়ে না তাকায় থাকে, ইউ ক্যান জাস্ট সে পসিবল ইট ওয়াজ এন্ড দেন কিছুক্ষণ পোজ করতে পারবেন, চিন্তা করতে পারবেন, নো প্রবলেম। ওকে, বাট কনফিডেন্ট একটা এক্সপ্রেশনটা দিবেন বা কনফিডেন্ট একটা ওয়াইব দিবেন। ইউ আর সিটিং প্রপারলি এন্ড ইউ লাইক পসিবলি ইট ওয়াজ, ওকে। আই হোপ এই পার্টটাতে কারো কোনো ডাউট নাই। So, ma'am, it won't reduce our band score. No, it will not. It will, at least it will not decrease. You know, it won't decrease because comparing apnar and suddenly stuck হয়ে যাওয়া থেকে, this is much better because at least you're using some good phrases, right? ভালো phrases use করতেছেন। Okay, understood, ma'am. Okay. And এটা মানে এটা না that possibly it was বলার পরে আপনারা 2-3 মিনিট বসে থাকবেন, like just maybe some seconds আপনাকে একটু plus time দেওয়া হবে, but not like continuous এইভাবে থাকবেন like a statue, so no. Okay, I hope এই পার্টে কারোর কোনো ডাউট নাই, so I'll go to the next part, which is phrases to describe people. It is just an additional tip যেটা আমি দিয়েছি, that is যখন আপনাদের প্রশ্ন আসে that your favorite person, your favorite celebrity, তখন আপনি কিভাবে একটু এগুলো ইউজ করলে একটু ইমপ্রেশন বাড়ায়। Down to earth, practical and realistic person. Down to earth, my mother is down to earth মানে কি, আমার আম্মু খুবই প্র্যাকটিক্যাল, উনি খুব রিয়েলিস্টিক চিন্তা ভাবনা রাখেন। Next is eager beaver, an enthusiastic and hard working person. আমার ফেভারিট সেলিব্রিটি হচ্ছে, কে একজন বলেন? Tom Cruise. বলেন। Cristiano Ronaldo. Okay, so my favorite, that is a footballer. Okay, so my favorite footballer is Cristiano Ronaldo because he is an eager beaver. এটা বললে কিন্তু আপনার একটা প্লাস পয়েন্ট। eager beaver মানে কি, উনি খুবই হার্ড ওয়ার্কিং একজন মানুষ। ওকে, Tom Cruise. Tom Cruise, হ্যাঁ, he is an enthusiastic person. Just describing people. Fresh as daisy, আমি যেটা আগে আপনাদের মাদারের জন্য ইউজ করেছি, যেটা হচ্ছে lively and clean, ভালো ওয়েতে। Next is full of beans, active person, যেটা হচ্ছে কার নাম বলছিলেন, শাহরুখ খান, I think, yeah, so শাহরুখ খান is full of beans, উনি খুবই অ্যাক্টিভ একজন মানুষ। Then bookworm, আপনার ফেভারিট পাস টাইম, আপনার ফেভারিট পার্সনের একটা ভালো হ্যাবিট বলতে পারবেন। মাই ফেভারিট পার্সন ইজ মাই সিস্টার বিকজ শি ইজ আ বুকওয়ার্ম, তখন কি মানে খুবই পড়ালেখা বেশি করে, স্টুডিয়াস। দেন ইজ কাউচ পটাটো, লেজি পার্সন। তো এখানে এটা তো নট ভালো কথা, বাট ইন কেস আপনি যখন বলতেছেন আর কি, ইউর এক্সাম্পল দ্যাট ইজ হু ইজ ইউর ফেভারিট পার্সন, তখন বলবেন আর কি ওয়ান অফ দ্য ব্যাড হ্যাবিটস হি হ্যাজ ইজ আ কাউচ পটাটো, দ্যাট ইজ উনি খুবই লেজি মানুষ। ওকে, এটা জাস্ট 6টা দিছি আমি জাস্ট ইন কেস, বিকজ ইউজুয়ালি কমনলি এই প্রশ্নগুলো খুবই কমন পড়ে। আপনার ফেভারিট পার্সন বা আপনার ফেভারিট ফ্যামিলি মেম্বার, আপনার ফেভারিট ফ্রেন্ডকে নিয়েও কাউচ পটাটো বলা যায়, রাইট? ওকে, এটা নিয়ে কারোর কি কোনো ডাউট আছে? দিস 6 phrases? No, ma'am. এটা মুখস্থ করলে আপনি এটা বানায়ও অ্যাড করতে পারেন, ইটস ফাইন। যেটা আমি টিপ বলেছি দ্যাট ট্রেনিং ক্যাটস এন্ড ডগস এর ব্যাপারে। নেক্সট পার্ট ইজ প্র্যাকটিস, এটা হচ্ছে আমাদের লাস্ট পার্ট। প্র্যাকটিস এক্সাম্পল, ডিসক্রাইব সামথিং হুইচ ইজ ইম্পর্টেন্ট টু ইউ। আশরাফুল আহাদ ভাইয়া হ্যান্ড রেজ করেছিলেন। ওকে, সরি স্যার, আমি খেয়াল করিনি। আচ্ছা, মোহাম্মদ আশরাফুল আহাদ। ম্যাম আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ম্যাম একটা কিউ কার্ডের ভিতর আমরা কয়টা ফ্রেজ ইউজ করতে পারবো? আনলিমিটেড, আনলিমিটেড, বাট 2 মিনিটসের ভিতরে যতটুকু পারবেন ততটুকু ইউজ করতে পারবেন আপনি। ফ্রেজেস অ্যাজ ইন কি ফ্রেজেস? আপনি যে স্টাটারিং এর টিপস দিয়ে সেটার কথা বলতেছেন? হ্যাঁ, কিছুক্ষণ আগে যে আপনি দেখালেন ফ্রেজগুলা 5-6টা ফ্রেজ ছিল। হ্যাঁ, তো দ্যাট ইজ একটা ট্রু, কিউ কার্ডে দ্যাট ইজ ট্রু। মানে ম্যাক্সিমাম আমি আনলিমিটেড ইউজ করতে পারবো কিউ কার্ডে? নো, আই থিংক দ্যাট ইজ ট্রু, বিকজ আপনি বারবার পোজ নিলে তো হবে না। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটাই।
Maximum it's a তো 2. সেক্ষেত্রে 2। আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। No problem. Welcome. আচ্ছা, এটা হচ্ছে একটা প্র্যাকটিস এক্সাম্পল। আমি দীপ্ত সরকার, আনোয়ারুল আজম, তাসু সরকার, তকির আনিক বাদে চাচ্ছি আপনারা অন্য কেউ যদি থাকেন যারা এটা বলতে পারবেন, স্পিক অ্যাবাউট ইট। আমি কিন্তু অলরেডি লিখে দিয়েছি হোয়াট ইজ ইট, ফর হাউ লং ডু ইউ ওন ইট, ফ্রম ওয়্যার ডিড ইউ অবটেন ইট, আমি অলরেডি লিখেছি কি বলতে হবে। সো আরো ইজি হয়ে গেল। কেউ কি ভলান্টিয়ারলি বলবেন নাকি আমি নাম ডাকতাম? আনিসুল হক। শারমিন হোসেন নওয়াতি, সামিন হোসেন হোস্ট, সরি। আচ্ছা, তাহলে ব্যাক টু দীপ্ত সরকার, আপনি ছাড়া আর কে বলেন প্লিজ, প্র্যাকটিস হয়ে যাবে আপনার। থ্যাংক ইউ ম্যাম। অ্যাকচুয়ালি the most নো the yeah, I would like to I would like to talk about something that my parents gave me, which is important to you. which is very important to me, and the present is my laptop. We I brought they gave me that around, I guess, 2 to 3 years ago. Um, it's I am having my laptop almost 3 years. Um, uh, Actually, from where did you obtain it? Uh, I am actually, I don't know what my problem. I'm thinking in my head that I can say it, but when I about to say it, my mind just go blank. I don't know why. It happens যেহেতু you do not have practice or maybe because you're not like nervous, যে ভুলে যাওয়া যায়, বাট এই জন্য তো আমি বলছি this part is about cue card, so আপনার নিচে লেখা থাকবে। এখানে তো আমি আপনাকে impromptu দিয়েছি, বাট দেন ওইখানে তো আপনার পেপারে থাকবে, আপনি তো লিখবেন। সো আপনি যখন ব্ল্যাঙ্ক হয়ে যাবেন, you look down, what is the point, এই জন্য আমি বলছি সিঙ্গেল সিঙ্গেল পয়েন্টসে লিখবেন, সো দ্যাট মনে আসে কি বলতে হবে। আমি এই জন্য এখানে 3টা পয়েন্ট লিখেছি জাস্ট টু রিমেম্বার সামথিং। আচ্ছা, এটা বলেন, এক্সপ্লেন ওয়াই ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট ইউ, এটা হবে কনক্লুশন পার্ট। সো কেন ইম্পর্টেন্ট, দেন শেষ Hmm. একটা 2টা লাইন বলেন। Okay, ma'am. Okay, ma'am. It's actually related to my study. I'm studying in computer science engineering. So the laptop is very essential for me. My parents gave to me with their hardworking money, and I think that's why it's very important, because it's also related to my study background, and they gave me a gift because I needed it. So I think that's why that's very important to me. ওকে, ইটস গুড। আপনি যে ওয়ার্ডটা ইউজ করেছেন এসেনশিয়াল, দ্যাট ইজ ভেরি গুড। ইট শোড দ্যাট আপনি পারেন, রাইট? দিস ইজ আ ভেরি গুড ওয়ার্ড, এসেনশিয়াল। ইনস্টেড অফ ইউজিং ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট অর ইউজফুল, আপনি এসেনশিয়াল ইউজ করেছেন, হুইচ ইজ আ বিট গুড ভোকাবুলারি, গুড ওয়ান। ওকে, আর কেউ কি ভলান্টিয়ার বলতে চাচ্ছেন? না, আমি তাহলে নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাই। ওকে, describe a game or sport. এখানে majority of you guys are boys, so এটা তো ইজিলি বলতে পারবেন। একটা স্পোর্ট যেটা আপনারা পছন্দ করেন বা একটা গেম আপনারা এনজয় করেন খেলতে। ওকে, আমি কিওয়ার্ডসটা দিয়ে দিলাম। জাস্ট 1 মিনিট দিব, 1 মিনিটের পরে আপনাদেরকে, হোয়াট ইজ দ্য টাইম, 10:40, 10:41-এ প্লিজ আমি চাচ্ছি কেউ ভলান্টারি বলুন। ওকে, 1 মিনিট পরে জাস্ট থিঙ্ক করেন কি বলবেন। কিওয়ার্ডস তো অলরেডি দেওয়া আছে, কি বলবেন না বলবেন, বাট স্টিল থিঙ্ক। 1 মিনিট, 1 মিনিট, জাস্ট 1 মিনিট।
Rashu Sharkar has a question, please. Hello? 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 I think Rashu Sharkar and Dipto Sharkar has a question. Rashu Sharkar, please Okay. Baran. Yeah, I wanna say something about your Okay. questions, actually. Can I start? Yes, please. Okay. Actually, I like to play cricket very much, and One second. I play. আমি আপনাকে বলেছি introduction থাকতে হবে. You cannot start like this. I would like to talk about a game I enjoy playing. তারপর, okay? Okay, This okay, is a proper beginning. Okay. Retry okay, করেন. okay. I'd like to play cricket. I'd like to describe a game that I like most, and the game is playing cricket. I play this game with my friends, and you know that there is a big field in our locality, in our village, and in that field I like to play it, and I like to play it, and I enjoy it very much because uh, it's very polite and it's very easy game actually. It's not just like the football that is very risky, and that's why I like the game and I like to play cricket. Thank you. থ্যাংক ইউ বাট আপনার কন্টেন্টটা খুবই শর্ট হয়েছে মেবি 1 মিনিটের বেশিও হয় নাই 2 মিনিটস বলতে হবে ওকে Okay. সো ইনশাল্লাহ পারবেন ইফ উইথ প্র্যাকটিস এভরিথিং ইজ পসিবল ওকে আপনাদের মধ্যে কেউ কি আচ্ছা দীপ্ত সরকার জি বলেন Ma'am, I want to say something about this topic. আচ্ছা আপনি I would, বলার আগে 1 সেকেন্ড তৌকি রানী yeah, কিন্তু অনেক আগে থেকে হ্যান্ড রেজ করছে আমি ওনাকে একটু চান্স দিই হ্যাঁ yeah, sure, ma'am, sure. তৌকি রানী Yes, প্লিজ ma'am. Can I tell something? ইয়েস I would like to tell about my favorite sports. I enjoyed very much. Actually, this is one of my most favorite subjects to talk. So thank you very much for this nice Q card topic. Anyway, different people choose different sports as their favorite, while I have chosen my own. My favorite sports is football, and I will tell you why in a minute. But football or soccer wasn't really my favorite game all the time because I like to play cricket and considered as my favorite sport up and until my high school years. In fact, I was so passionate about playing cricket that at one point I was even made the captain of my high school cricket team. But when my parents noticed that my academic performance was getting poor, they suggested me to play some other kinds of sports which could be played within a shorter period of time than cricket. By the way, cricket usually takes about 8 to 9 hours of time finish a match. If we play a limited over cricket, such as a 50-over match, it could take even much longer if we play the test match. But on the other hand, playing a soccer match would take only about 90 minutes or so. Therefore, I started to play football with my friends at school. Initially, I was playing only a few times a month, but now I play it at least a few times a week. Anyway, football is all about scoring goals, but that is to send the ball inside the goalpost of the opponent team. In a professional soccer match, which is played between two teams consisting of 11 players each, whichever team scores more goals, they win. Well, soccer is my favorite sports now for me, primarily because the speed at which this sport is played thrills me and excites me like nothing else in this world. It is my favorite sport also because of its unpredictable nature. After all, the winner is not decided in this sport until the very last moment. Thank you very much. থ্যাংক ইউ আই ওয়ান্ট ক্ল্যাপ মাশাআল্লাহ ইট ওয়াজ ভেরি গুড আপনি যে ওয়াইল ইউজ করেছেন which is
connector. You used initially, you should therefore, you used in a minute, you used soccer, you used আর কি ইউজ করেছেন একটা ওয়ার্ড ছিল আমি হ্যাঁ unpredictable. These are very good words. It's like it shows that you are good at it. So I like that আপনি ইউজ করেছেন and আপনি যে synonym ইউজ করেছেন soccer for football, that is also very good. Unpredictable is a very good word. Okay, so it was very good. আর কেউ ইন্টারেস্টেড আছেন or কেউ বলবেন আচ্ছা দীপ্ত সরকার বলতে চাচ্ছিল না হ্যাঁ প্লিজ ইউ রেজ ইউর হ্যান্ড হ্যাঁ প্লিজ বলেন I would like to express a game which I like most is football. Football is most popular game in the world. So 11 players play with football, and actually I play with my friends and my classmates when we got leisure time. So it's a team game, and there is no certain place where we play. We can actually we play in our school ground, and we can also play in our I mean in our own home ground, the in our own home ground. And uh, I uh, I like to I like football very much because it's a very passionate game. All the player we all the I mean bonding between all the teammates are very essential for football. So if someone play football with a group of team, can initially bond to them, and they can enhance their football knowledge and enhance their uh, other knowledge also. So I prefer this sport because the it also be it also good for our health, because during this game we I mean we can do our physical exercise, and doing physical exercise is also good for our health, and it's also very popular. And it's a team game, so it's get a good bonding between teammates and communicate with others. So that's why I prefer it. থ্যাংক ইউ ভালোই বলেছেন বাট দেন আপনার টা খুব বেশি হয়ে গেছে সো ইয়া প্লিজ ওয়ার্ক অন দ্যাট আর কেউ আই হোপ আই থিঙ্ক নট আই হোপ আই নো নো ওয়ান ইজ ইন্টারেস্টেড টু স্পিক সো আমি আজকের ক্লাসটা এতটুকুতেই শেষ করব আই হোপ কারো কোনো ডাউট নাই কারো কোনো ডাউট থাকলে প্লিজ